But what I really need is this package, which gives you 2,000 glossaries, and you can actually segment your terms in those glossaries. You are the one creating your glossaries. So you can bring, let's say, together terms in banking, and you create a glossary, a very big glossary, and you input it into DeepL. So whenever you're translating a banking text, you just activate the glossary related to the banking, and when you're doing your work, it suggests you the information that you gave for those terms to tally with the company's needs. My name is Eric Etoke. I am a certified independent translator. My passion for languages and cultures prompted the creation of this channel with the purpose of educating, informing, and sharing my experiences in Canada. Here we discuss practical realities about life in Canada revolving around integration, finances, immigration, news, tourism, retirement, investment, business, law, and publicity, amongst others. If one of these topics interests you, 1. Subscribe, and 2. Hit the notification bell to be informed about latest publications, the goal being to raise awareness about trending issues in Canada. Bon, on va parler de l'intelligence artificielle, artificial intelligence, AI, in translation and post-editing for experienced, désolé pour l'accent là, for experienced translators, l'intelligence artificielle dans la traduction et la post-édition pour les traducteurs expérimentés. Pourquoi on utilise ce terme expérimenté? C'est parce que oui, c'est un domaine qui devient assez pointu, certains l'appellent dérangeant, mais on se dit dans ce monde, ceux qui ont déjà acquis assez d'expérience peuvent jouer autour de cette technologie. Il est même fortement déconseillé aux étudiants apprenants de s'engager là-dedans parce que la qualité de la traduction aujourd'hui est devenue très, très piâtre, comme je pourrais dire. Pas bon, parce que ceux qui sont pas expérimentés s'aventurent à pouvoir traduire automatiquement sans pouvoir respecter les règles de l'art. Ouais. OK. Disposition de titre et le contenu de ce qu'on va voir aujourd'hui. What is AI or artificial intelligence? Can AI dominate vowel translation? Vowel translation, c'est la traduction humaine. How far can it go? Can it surpass human intelligence? How does it affect the translation market today? Doit-on l'adopter ou la faire taire ou taire l'AI, comme je l'appelle tout simplement? Pourquoi c'est dangereux pour les traducteurs non expérimentés et les amateurs de s'intéresser à cette pratique? Le cas de DeepL, the case of DeepL. Chat GPT, bon, on va juste en parler parce que c'est une nouvelle technologie, on va juste en parler, on n'aura pas peut-être le temps de regarder ça. So, artificial intelligence is a machine trying to emulate the human being, the human brain. That's simply it. If you're a translator, you should be familiar with this term or with this abbreviation. It means that the computer is trying to replace us by devising some strategies to help it grow. So artificial intelligence has been put up by mostly computer technicians, engineers. And one thing that is disturbing is that when this technology is built, humans no longer have control over them. And so it's difficult to make a study of how they develop, how they are going, what will happen tomorrow. They put up some strategy and they put up some I don't know, some kind of formula, and they leave it on the internet, and the issue lives. The technology is living. It learns what we are doing and is able to adapt and change. Sometimes it will be very difficult with time to predict what it will do because it is self-feeding itself away from the human intervention. That's the fear about AI. If you're watching movies with robotics, sometimes you see them take over the human race because they become extremely intelligent. Now, we have examples of applications that do use AI, and we have search engines like Google. That's why you see Google is growing every day because of the data that we put into the internet. It's able to grow and grow and grow. We have also content recommendations like Netflix, YouTube.
who are also using AI. And let me tell you that the advent of AI with Elon Musk has even made the thing to grow wilder, because Elon Musk has a project he's focusing on is AI now, and you know when he's bent on doing something, he does it. So we have self-driving vehicles, we have electric vehicles, and when we're talking self-driving vehicles, we're looking at Elon Musk still with Tesla. Tesla is self-driving. You're in the car and the car is going, it's driving alone, and you just need to put the address and then it carries you to your destination. So we also have our own profession, which is in the game. Automatic language translation has been built. Most of them coming up now are built with AI technology, which means that the more we translate using those tools, the more we enrich those tools. Now, there's no bad in it, but the bad thing is what happens next. That's the issue. Helping a technology to grow is not an issue, but how it grows, how to control it is where the matter comes. And that's where we're like, what are translators doing to get involved in this AI stuff? Why do they leave it in the hands of other people? So facial recognition is normal, is AI. Computer games is AI. Spam filters, even at the level of hacking and things like that, we have AI everywhere. And what concerns us today is, first of all, to understand what artificial intelligence is, and it's summarized with the diagram you see here, that it involves everything. It is a melting pot, it eats everything, and it grows fatter every day. So let's go to the next. And so some AI technologies are even close to man, to reaching human intelligence, but studies are still to look to see if they will one day surpass human intelligence. Now, can AI dominate vowel translation? It's a big question, which will. But what I really need is this package, which gives you 2,000 glossaries, and you can actually segment your terms in those glossaries. You are the one creating your glossaries. So you can bring, let's say, together terms in banking, and you create a glossary, a very big glossary, and you input it into DeepL. So whenever you're translating a banking text, you just activate the glossary related to the banking, and when you're doing your work, it suggests you the information that you gave for those terms to tally with the company's needs. Have answered here through this video. So watch the video. Important uses of AI in translation. Due to globalization, the need for translation has quickly increased. For example, business areas. Company employees need translation to sign international contracts. Academic areas. Students who study abroad need translation to understand difficult articles. Entertainment area. Audiences need translations to enjoy foreign books, video games, and films. Before AI came into use, translation was a job that was time-consuming, well-paid, and required a higher level of education. Thanks to AI, translation software makes translating a common service that is instant, free, and convenient. What is machine translation? Machine translation uses AI-powered software to automatically translate the language in the source material to another language, without any interventions from human agents. There are 3 types of machine translation that we will be going over. Rules-based machine translation, which means the translating deliverables were direct word-for-word translations based on a set of relevant language dictionaries and grammatical rules. Statistical machine translation analyzes the existing translations made by human translators and then proceeds with prediction algorithms to generate context-related translations. Neural machine translation, a neural network which empowers the software with self-learning ability. Therefore, the outcomes of NMT software are more logically in line with human language. Moving on to the 3 best translation softwares. Translation software has become increasingly popular in today's society, since it is easy to use, quick to get output, acceptable for various kinds of materials, and cost-sufficient. Google Translate is one of today's most well-known translation softwares. It has many different versions that suit different devices. Powered by NMT, the software is able to provide high-quality translations and accept all kinds of materials.
such as text, audio, pictures, or instant camera visions. So far, Google Translation can support 133 languages. SmartLing is another highly welcome translation software that is heavily used in business. Powered by AI, the software provides services not only limited to simple text translation, but focuses on content translation across devices and platforms. DeepL Translator. The software promises to provide high-quality translations by accurately understanding the subtle meaning of words and sentences, and then translating them into target languages in an unprecedented way. Why AI translators cannot replace human agents. With AI-powered software heavily used in translation, many people, especially the employees who work or plan to seek a job as translators-interpreters, start to worry about their future. Will AI take over their jobs? Will they be replaced by technology? Well, the answer is no. The current intelligence of AI and its translation ability cannot completely handle translation work without human intervention. Currently, the accuracy of machine translation is not at all an ideal level. The outcomes offered by the translation software often have many grammar mistakes and sometimes even do not make sense. In fact, the automatic translation version should not be used on any official occasion. Est-ce qu'il y a des interventions? So if there's nothing, then we go ahead. So the video was talking about AI, and it's clear that it has come to stay, but as at now, that trend hasn't been the one that we can automatically depend on it alone. So it's really strongly the same. Eric, Oui. j'ai vu la main de Xavier. Xavier, non. Ok. Xavier veut peut-être intervenir. Oui, Xavier. Tu peux aller. Tu peux intervenir. Bonsoir et merci de me donner la parole. Merci. Merci. Alors, la vidéo que tu as diffusée tout à l'heure est très riche, très intéressante. Et j'aimerais savoir de quand elle date. Parce que les nouvelles avancées en matière d'intelligence artificielle déploient également de nouvelles ressources et présentent des avantages très à la pointe de la technologie. Donc, je voudrais savoir si la vidéo là est relativement récente pour essayer d'apprécier sur quels éléments l'auteur se fonde. Donc, je pense que cet élément doit être vérifié, mais je ne pense pas qu'elle est très récente. Donc, elle n'est pas très récente avec l'image, elle n'est pas très récente. Oui, il y a beaucoup d'évolutions. Je me basais sur cette vidéo juste pour vous faire comprendre un peu ce que l'intelligence artificielle est. C'était juste on n'était pas dans les détails. Donc, elle n'est pas très nouvelle comme vidéo. C'est comme dans l'évolution, en fait. Bon, parce qu'aujourd'hui, là, ça évolue. C'est quasiment autre chose. Là. Avec le Chat GPT, c'est un autre niveau. Ça a évolué. Mais oui, malgré que ça a évolué jusqu'aujourd'hui, c'est sûr que l'intervention de l'humain est toujours importante. On ne peut pas dépendre de ça clairement. Je pense que l'outil le plus utilisé maintenant comme outil AI en traduction, c'est DeepL. Mais DeepL n'est pas parfait. Okay? Il faut que l'humain puisse cadrer le logiciel. Il est très bon, c'est un très bon logiciel. Il y a même des entreprises qui l'utilisent quotidiennement, mais toujours est-il que la machine, il y a des choses, des notions culturelles que la machine ne peut pas traduire. Il y a d'autres notions. Donc, elle n'est pas bien, mais elle est quand même dans le track. Ça répond à ta question? Parfaitement, oui, parfaitement. C'est justement, je faisais allusion justement à Chat GPT que tu as mentionné. Je n'ai pas voulu mentionner ça oui. Pour ne pas faire une certaine publicité. Non, ouais. Ça c'est juste, oui, effectivement, ça a vraiment évolué. Ok, bon. In general, Eric? oui. Oui, bon, c'est vrai, au risque peut-être de s'éterniser, mais je voudrais, j'ai pas saisi la nuance, hein, l'écart entre DeepL et le deuxième moyen, là, j'arrive pas à le prononcer. Vous avez dit, j'avoue que cette avancée là m'échappe. Je sais pas si je peux avoir, si j'avais peut-être, ou toi, vous pouvez
nous en dire un tout petit peu davantage. Hein. Oui, il y a Ça doit être... effectivement, le sujet, là, c'est le dernier point et je n'avais pas eu le temps de vraiment travailler sur le point. Donc, quand on va arriver là-bas, si on finit tôt, ben, on aura l'occasion de parler, Xavier aussi pourra commenter sur lui. Je suis fidèlement et aussi religieusement à l'écoute, mon frère. C'est très inspirant tout ce que tu fais. Félicitations, gars. Merci. Si je peux apporter ma modeste contribution, ce sera avec plaisir. Ok, pas de problème. c'est bon. Donc, here now we're looking at... Eric, oui. Je ne sais pas, j'interviens parce que j'estime qu'il y a le temps. Ok. J'estime qu'il y a le temps. Il nous reste 1h30. Okay. Je voudrais juste intervenir puisqu'on parle d'intelligence artificielle. Tu as parlé également de la traduction automatique. Alors maintenant, en tant que traducteur et post-éditeur, je voudrais aborder dans le sens de la post-édition pour dire que je ne sais pas ce que tu en penses. Je voudrais que tu réagisses à propos de la relation traduction automatique et post-édition. Parce que dans la pratique, nous avons noté que vraiment la post-édition, vraiment c'est un exercice un peu, de mon point de vue, pas bien encadré. Des fois la norme échappe. Quel est le niveau de post-édition? Quel est le pourcentage? Est-ce que, parce que des fois d'ailleurs, quand les entreprises vous demandent de faire, de relire un document issu de la traduction automatique, très rarement ils vous donnent la précision du pourcentage ou alors du niveau de déploiement, du niveau d'intervention dans le texte issu de ces traductions automatiques. Je ne sais pas comment, de ton point de vue, comment ça se gère, comment est-ce que tu vois la chose, Antoine? Oui, c'est un domaine très compliqué. Moi-même, j'ai fait face à ça. Donc, j'ai travaillé pour des entreprises comme LIENS. LIENS, c'est un gros recruteur de traducteurs. Si vous avez la chance, vous pouvez postuler pour travailler avec eux. Ils sont un peu partout dans le monde. Je pense qu'ils ont leur siège à Dublin en Irlande, je pense. Ils font essentiellement de ça. C'est-à-dire que c'est comme tu viens de le préciser, on ne te dit pas le pourcentage. Pourtant, normalement, ils te disent il y a ce travail qui a été traduit. Tu constates effectivement que ça a été traduit dans les systèmes automatiques. Et ils te disent il faut juste parfaire ça en faisant le post-editing ou la post-édition. Et c'est correct, ça ne va pas prendre du temps. Et ils te disent je vais le faire peut-être dans un gros texte en 30 minutes. Mais je te pose la question, quand tu veux, tu te dis, si vous voulez que ce soit simple, est-ce que vous voulez que je fasse un travail disons, à un taux de 35%, donc que je mette mon énergie à 35%, à 60% ou à 90%? Tu ne sais pas. Dès que tu travailles, tu mets, parce que quand on te dit, ça te prend tel montant, parce que le montant n'est jamais... Oui, patient, tu as quelque chose. Non, pas une question. Je pensais que tu avais fini. Je voulais compléter quelque chose à ta suite. Oui. Oui, parce que ils partent souvent de light post-editing et de full post-editing. Donc, parfois aussi, ils ont ce qu'ils appellent medium post-editing. Maintenant, le business, la traduction est un business. Moi, c'est ce que je comprends. C'est qu'il ne faudrait pas qu'il soit clair, forcément. Ils ont fait beaucoup de formations sur l'importance de définir au départ le type de post-édition que le traducteur va se charger de faire. Mais aujourd'hui, on en parle très peu parce que ça fait les bonnes affaires du client. Maintenant, l'expérience que moi j'ai, c'est que en fonction du temps de travail qu'on te donne, tu détermines si c'est du light, du medium ou du full post-editing. Par exemple, comme tu l'illustrais si bien, Eric, si on te donne, c'est pas 2000 mots à traiter en 1 heure, ça signifie que on s'attend à ce que tu fasses à la limite du medium post-editing et généralement le tarif aussi ne sera pas conséquent. Et c'est là maintenant que il y a d'ailleurs une vidéo comme ça sur une chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Skill Expertise, où on explique clairement qu'en fonction du temps de travail que tu as, tu devrais savoir que les objectifs ne sont pas nécessairement les mêmes à atteindre en fonction du temps de travail et du contenu
le raw material que tu as, le contenu brut que tu as, tu peux déterminer quel est le niveau qu'on attend de toi, le niveau de qualité qu'on attend de toi. Et c'est pourquoi la post-édition ne devrait pas être prise par les traducteurs débutants. Ils devraient d'abord fourbir leurs armes et maîtriser d'abord même la traduction au risque d'être manipulés et ballottés par les suggestions du traducteur automatique. Donc, il faut une certaine expérience pour identifier sur quel segment on peut passer et sur quel segment il faut absolument revenir. On déconseille vivement la post-édition aux traducteurs débutants. Merci, Xavier. C'est effectivement ça. Mais parfois, la nuance aussi qui se pose là-dedans, c'est que, oui, tu connais la distinction, tu sais si c'est un travail médium que tu dois faire ou un travail un peu complexe que tu dois faire, mais quand tu le fais, à la fin, quand ils font leurs évaluations, je parle de la compagnie avec laquelle j'ai travaillé dans ce domaine, ils te disent, notre seuil, c'est 80%. Donc, ça veut dire 80% pour tout ce que tu as fait comme travail depuis peut-être 2 mois. Tu te poses la question finalement, ça veut dire que si on te met à un niveau de 80%, ça veut dire que le travail était pareil. Pourtant, ce n'était pas ça le cas. Il y a vraiment clairement le travail que tu sais. Bon, tu ne peux pas investir toute ton énergie pour 2000 mots en 30 minutes. C'est sûr que tu vas juste corriger les petites erreurs qu'il y a ici et là parce que toi, tu te dis, il sait que ce texte est acceptable et il veut juste que tu fasses des petites corrections. Tu vois pas, mais quelqu'un qui est novice, ça va le temps. Avec sa conscience, il va se dire, mais je ne peux pas laisser ça passer. Mais c'est ça le bémol là-dedans. C'est qu'on te laisse à toi-même et c'est ta conscience qui te juge. Donc, j'ai trouvé ça un peu, parfois, très compliqué au point où j'ai dû résider mon contrat avec eux parce que ça n'avait pas de sens. Ça allait dans tous les sens, oui, comme tu l'as bien dit. C'est bon, Eric. Oui. Donc, comme je disais, parfois, ils utilisent ça, mais pour voiler les yeux et ils laissent toutes ces définitions perdre sur tous les niveaux et on te laisse à ta conscience. Moi, c'est ça, ma conscience me dérange beaucoup quand j'ai un texte à traduire et que je constate qu'il y a des fautes pas dans le texte à refaire complètement. Parfois, la traduction automatique, parfois même, est plus compliquée que la traduction directe. Et ça te mène à réfléchir, tu recommences tout à zéro et puis, non, à un moment donné, je l'ai lâché. Comme tu l'as bien dit, Épée, il n'y a pas vraiment un cadre vraiment clair par rapport à ça. Donc, c'est pour cela que c'est même déconseillé complètement aux traducteurs novices. Normalement, ils doivent prendre le temps d'apprendre le métier et de pouvoir utiliser leur cerveau déjà pour l'habituer à voir ces petites nuances. Parce que quand on s'habitue déjà automatiquement à la traduction automatique, on devient, comment dire, on perd tous ses repères. On perd tous ses repères au point où on n'est même plus capable de traduire. C'est ça qui est dangereux là-dedans. Donc, je pense qu'on a parlé sur ce sujet et puis chacun comprend maintenant pourquoi c'est complexe. Oui, Épée. Eric? Oui. Eric, je vais intervenir et je vais vraiment confesser que c'est un sujet que je trouve capital, hein, y compris pour les traducteurs débutants. Alors, il est vrai, et d'ailleurs on le constate, hein, moi je crois que nous avons travaillé ensemble et j'ai fait 2, 3, 4 mois de post-édition, hein, pas de traduction classique, seulement la post-édition par exemple. Alors, on l'a dit, hein, et on le reconnaît tous, c'est un boulot, hein, je vais utiliser cette image, hein, puis pour ces post-editing, il s'escalade. Parce qu'en réalité, vous avez du travail à faire, vous avez des exigences de qualité. Déjà, en tant que traducteur, votre conscience, vous devez absolument livrer du bon. Et vous retrouvez vraiment à vous époumoner. D'ailleurs, l'effort intellectuel et physique, des fois, va au-delà de la traduction classique. Ouais. Mais alors, pourquoi moi j'estime que on ne peut pas, y compris les traducteurs débutants, ne peuvent pas dire on ne sait pas encore traduire, on va tourner le dos à la post-édition. Pourquoi? Parce que, et je l'ai dit, j'ai fait 3 mois à seulement faire dans la post-édition. Alors, puisque la post-édition ça paye, parce que davantage, d'ailleurs toi tu le sais, les entreprises font de plus en plus recours à la post-édition
parce qu'ils savent que déjà c'est un peu moins payé et en plus ça permet un gain en temps. C'est parce qu'ils, justement, à mon avis, ils ne veulent pas payer, ils veulent réduire leur coût de traduction. C'est la raison pour laquelle ils se tournent à la post-édition. Je crois que c'est une problématique très pertinente et il faut y aller véritablement en profondeur parce que ce serait également très facile de dire, bon, nous, on est peut-être traducteurs débutants ou on est traducteurs, on ne veut pas traduire n'importe quoi, mais en même temps, nous avons l'obligation, il va même de notre survie, à chercher les marchés. Et de plus en plus, ces marchés se lavent à la post-édition. Donc, en même temps, je dis, il est déterminant, il est véritablement important que les normes, de faire un travail exploratoire sur les normes de post-édition, c'est vrai, et Patient l'a bien précisé, Medium, lourd, etc. Bien, c'est connu, mais la question c'est, est-ce que les donneurs d'ouvrage ont ce souci? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'ils en parlent? Où est la norme? Donc, c'est une question, et moi je pense que on ne peut pas tourner le dos à la post-édition. Hein. Si on tourne le dos à la post-édition, on tourne le dos à un marché qui va grandissant. Hein. Et je crois que nous devons tous y travailler, y penser, et véritablement asseoir des mécanismes qui nous permettront de nous ajuster aux exigences du marché, et pour que, d'ailleurs c'est notre objectif, hein, gagner beaucoup plus de contrats. À toi, Eric. C'est ouvert, hein? C'est ouvert. Merci. Si quelqu'un qui veut continuer, là, c'est un sujet très passionnant. Pour ces questions, il y a Patient qui en revient, donc soyez libre. Effectivement, je rejoins EP dans cette analyse parce que au début, j'ai été très réticent moi-même à prendre des projets de post-édition parce que je me disais, c'est prêter main forte à l'ennemi qui était jusque-là le traducteur automatique, l'intelligence artificielle. Mais c'était un ennemi qui s'enrichit de ce que nous, traducteurs, nous lui offrons et de ce que tous les autres utilisateurs non traducteurs lui offrent. Et ils sont de loin plus nombreux que nous. Donc, nous refuser de nourrir cet ennemi que tout le monde nourrit généreusement, ce serait stupide. Il faudrait plutôt maintenant travailler à savoir comment en faire le meilleur usage qui soit. Et là, ma position est souvent simple, hein, c'est que il faut se préparer à prendre des projets de post-édition. Quand on sait bien négocier son contrat, on peut y arriver avec une certaine facilité. Mais il faut, comme Eric l'a si bien martelé depuis hier, et comme nous tous, nous commençons à en prendre pleinement conscience, se rappeler que nous sommes on dit en français traducpreneurs, mais moi je vous dis que je préfère transentrepreneurs. Pourquoi? Parce que transentrepreneur va dans l'idée de transcender la position du simple traducteur, développer des compétences qui vont au-delà de la simple traduction, devenir plus que des traducteurs, devenir des entrepreneurs dans le sens de la traduction et au-delà. Et c'est pourquoi je préconise, par exemple, de se familiariser avec même la transcréation. Même si, en fin de compte, vous ne faites pas un bon transcréateur, avoir les notions de base en transcréation vous permet de développer la créativité nécessaire pour ne pas prendre une traduction au pied de la lettre. De plus en plus, il y a une chose qui se passe, et j'ai remarqué, tu fais un test de traduction et le client t'envoie « This is Google Translate ». Parce que si tu as traduit justement d'une manière trop mot à mot, même si elle est correcte, le client se dit qu'il recevra à peu près la même chose en balançant ça dans du Google Translate ou dans du DeepL Translate. Alors que si justement on intègre un peu de zeste de transcréation, on se retrouve à traduire d'une manière créative presque systématiquement, et ça, on déjoue les algorithmes. Ça, c'est clair. Si le client veut tester quelque chose, il balance ça sur son Google Translate, il se rend compte que votre traduction restitue la pensée, restitue l'idée, mais ne se contente pas de poser mot après mot ce qu'un Google Translate ou un DeepL Translate donnerait.
Maintenant, le vrai challenge serait justement de lutter contre Chat GPT, qui est encore plus redoutable que les précédents. Ça, c'est un autre problème. C'est effrayant. Chat GPT est effrayant. Je ne sais pas si c'est une nouvelle technologie qui est arrivée, mais c'est effrayant, je vous dis. Ok, ça touche tous les domaines, c'est pas seulement la traduction, même les enseignants. Bon, on a tout expliqué là, je pense que c'est une notion très très importante que était à soulever et il fallait le marteler. Déjà, ils ont des. Pour tout ce qui est. Quand on balance des trucs sur Google, tous les systèmes de traduction ou les outils de traduction automatique, je dirais que la plupart des employeurs ont des outils qui vérifient, comme tu as parlé dans l'origine, ils en ont. Ils balancent ça seulement dans le système et puis ça leur dit exactement dans quel site tu as traduit, dans quel. C'est ça, exactement, ça veut leur dire ça, ils vont te dire que c'est mot à mot. Donc, la transcription est vraiment très importante. La notion de la terminologie, c'est-à-dire avoir son texte et puis épurer son texte et ressortir les informations pertinentes qu'il faut et les traduire séparément même du texte, c'est déjà important avant de trouver le sens pour rechercher le mot qui va dans la façon de traduire, c'est tellement important. Donc, oui, je rejoins sur ça. Maintenant, la traduction, on veut voir les... Bon, au risque de... Vraiment, c'est passionnant, hein, et vraiment, je voudrais... j'ai suivi Xavier, il a ajouté la transcription. C'est un gros débat, véritablement. Je vais pas le dire comme ça. C'est un débat, hein, parce que ajouter la transcription à une traduction, ça ouvre un gros débat là, parce que alors où sera donc la terminologie maison? Alors est-ce à dire que quand on traduit par exemple pour je sais pas, les Nations Unies, la Cour africaine des droits de l'homme, on va introduire la transcription. La transcription, je pense généralement au marketing, à la publicité. Dans tous les cas, c'est pour dire que la transcription, oui, peut résoudre un problème, un certain nombre de difficultés ou alors peut monter certaines compétences, mais le problème demeure. Parce qu'en même temps, les entreprises vont exiger qu'on traduise suivant la terminologie maison. Ils veulent voir, surtout les entreprises qui sont fidèles à leur ligne, sont fidèles à leur terminologie. Des entreprises qui ne vont pas dans tous les sens et qui s'accommodent d'ailleurs d'une terminologie classique. Donc, moi, je pense que c'est une piste de solution, peut-être dans le cas du marketing, de la pub. Mais lorsqu'on a affaire à des gens comme, généralement, c'est les gens qui font dans le e-commerce, hein, c'est les gens du e-commerce qui sont des spécialistes de la post-édition. C'est ces gens, dans ce cadre-là, je rejoins Xavier, parce que généralement, le e-commerce, ça va avec le marketing ou autre, mais ailleurs, ça va être difficile. Ça va être difficile dans tous les cas. Nous devons y travailler. Je voudrais également confesser que nous, qui sommes en Afrique, au Cameroun, un peu hors contexte, on a cette difficulté, surtout si on n'a pas un bras d'appui dans le contexte dédié, on a des difficultés justement à prendre la main. Donc, c'est mon point de vue. J'ai beaucoup à dire à ce sujet parce que véritablement, c'est quelque chose que je me suis frotté à la post-édition un peu plus tard. C'est également un domaine que peut-être pas que je découvre, mais que j'explore. Eric, à toi. Vraiment, il y a beaucoup à dire. Ça passionne véritablement. Le débat ne peut jamais se terminer. Mais avec, au cours de cette formation, on va quand même avoir une piste un petit peu. La post-édition ne peut pas partir. Elle est là. La technologie, quand elle est née, on ne peut pas en arrière. On continue.
Donc, vous voyez même que le plus on parle, le plus ça s'améliore. Comme dans in this diagram, you see 3 diagrams, and that's how they work. They work in connection. They start from a small unit, which is machine learning, a specialized application that does just one task. For instance, you know of Siri, you know of Alexa. They have one purpose. It's either to manage a phone or manage a TV, and they actually do it perfection, although they are limited to that one task. But there's also a connection with machine intelligence, which is called artificial general intelligence, where they try to link up their network and become more professional, up to the third stage where we have machine consciousness. So we are at this stage when we talk of GPT, Chat GPT, they are at that level, which means that the intelligence is so much that it's even closer or even much better than human brain, as we'll see in this video that's coming up. Today, artificial intelligence helps doctors diagnose patients, pilots fly commercial aircraft, and city planners predict traffic. But no matter what these AIs are doing, the computer scientists who designed them likely don't know exactly how they're doing it. This is because artificial intelligence is often self-taught, working off a simple set of instructions to create a unique array of rules and strategies. So how exactly does a machine learn? There are many different ways to build self-teaching programs, but they all rely on the 3 basic types of machine learning: unsupervised learning, supervised learning, and reinforcement learning. To see these in action, let's imagine researchers are trying to pull information from a set of medical data containing thousands of patient profiles. First up, unsupervised learning. This approach would be ideal for analyzing all the profiles to find general similarities and useful patterns. Maybe certain patients have similar disease presentations, or perhaps a treatment produces specific sets of side effects. This broad pattern-seeking approach can be used to identify similarities between patient profiles and find emerging patterns, all without human guidance. But let's imagine doctors are looking for something more specific. These physicians want to create an algorithm for diagnosing a particular condition. They begin by collecting 2 sets of data: medical images and test results from both healthy patients and those diagnosed with the condition. Then, they input this data into a program designed to identify features shared by the sick patients, but not the healthy patients. Based on how frequently it sees certain features, the program will assign values to those features' diagnostic significance, generating an algorithm for diagnosing future patients. However, unlike unsupervised learning, doctors and computer scientists have an active role in what happens next. Doctors will make the final diagnosis and check the accuracy of the algorithm's prediction. Then computer scientists can use the updated datasets to adjust the program's parameters and improve its accuracy. This hands-on approach is called supervised learning. Now let's say these doctors want to design another algorithm to recommend treatment plans. Since these plans will be implemented in stages, and they may change depending on each individual's response to treatment, the doctors decide to use reinforcement learning. This program uses an iterative approach to gather feedback about which medications, dosages, and treatments are most effective. Then it compares that data against each patient's profile to create their unique optimal treatment plan. As the treatments progress and the program receives more feedback, it can constantly update the plan for each patient. None of these 3 techniques are inherently smarter than any other. While some require more or less human intervention, they all have their own strengths and weaknesses, which make them best suited for certain tasks. However, by using them together, researchers can build complex AI systems where individual programs can supervise and teach each other. For example, when our unsupervised learning program finds groups of patients that are similar, it could send that data to a connected supervised learning program. That program could then incorporate this information into its predictions. Or perhaps dozens of reinforcement learning programs might simulate potential patient outcomes to collect feedback about different treatment plans. There are numerous ways to create these machine learning systems, and perhaps the most promising models are those that mimic the relationship between neurons in the brain.
These artificial neural networks can use millions of connections to tackle difficult tasks like image recognition, speech recognition, and even language translation. However, the more self-directed these models become, the harder it is for computer scientists to determine how these self-taught algorithms arrive at their solution. Researchers are already looking at ways to make machine learning more transparent. But as AI becomes more involved in our everyday lives, these enigmatic decisions have increasingly large impacts on our work, health, and safety. So as machines continue learning to investigate, negotiate, and communicate, we must also consider how to teach them to teach each other to operate ethically. Today's computers can pilot spacecraft and perform surgery, but according to computer scientist Alan Turing, the real test of a computer's intelligence is basic small talk. Donc, est-ce que l'ordinateur ou l'intelligence artificielle pourrait... la question, je pense que c'est... Les robots parlent maintenant. Les robots sont en train de parler, ça c'est une question qui est peut-être âgée. Les robots parlent aujourd'hui, c'était la conclusion de la vidéo en fait. Si l'intelligence artificielle pourrait parler comme l'homme. Donc, c'est un peu la vidéo est finie. How far can AI go? It will decrease workforce for sure. That's a negative part. Because of the negative and positive thoughts here. Challenges in understanding the language localization. Yeah, this is the main thing because people are inputting data from anywhere from around the globe, and it's difficult to actually localize a language to a specific, let's say, target population or country. Because let's say you want to translate for a Canadian audience and you rely on that software, they will not be able to say, okay, I'm translating for maybe say for French Canada and in French Canada, Canadian French or in Canadian English, for instance. So it's complex at that level. And also a lack of human touch. Yeah, there's a lack of human touch. You can smell it because what the machine will do, it will just reproduce what it can reproduce without thinking about the aspect of the sensitive aspect of human feel, human touch. And then, yeah, that's it. The cultural aspect of it, they will not think about that. It's faster, low-cost training translation services offers that, which means that it's cheaper, it helps, enterprises enjoy it, and it's faster. An example of a fast, low-cost, GPT here is Chat GPT will help in helping that because we use it as to communicate with the computer and be able to translate at the same time. So here we have more opportunities to learn new languages. Yes, true. Many people around the world are inputting data into a software, and so even the translator can benefit from it because with that there is a rich vocabulary that has been developed for a particular, let's say, in that space of internet where the translator can be able, without even traveling, be able to study a language from distance because he has the vocabulary and he knows where he can learn them. Now, doit-on adopter ou faire taire l'intelligence artificielle tout simplement? Moi, ma réponse est non. Elle est là pour rester, comme on parlait tantôt avec patient et B. Elle est là pour rester, donc c'est à nous de nous adapter. On doit s'adapter à la réalité et pouvoir trouver des mécanismes qui pourront contourner cela. Et moi, personnellement, je dis, pour que cette affaire soit résolue, il faut que nous, on travaille avec les experts qui innovent, qui font qui créent cette technologie-là. Parce que la plupart du temps, ce sont les informaticiens qui travaillent seuls, avec tout le monde, monsieur tout le monde, et se créent des choses-là, et nous, on est en arrière-plan, on attend, c'est nous qui stressons le plus. Pourquoi pas s'intégrer à ce groupe et pouvoir comprendre comment cette technologie fonctionne et pouvoir même l'alimenter à la source pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, faciliter le travail du traducteur, avoir comme une méthodologie et tout. Moi, c'est ma façon de voir. Mais on va voir ce que ça nous dit ici. Nous avons le choix. De faire, de traduire ou de s'intéresser à l'intelligence artificielle ou de traduire pour parler des systèmes automatisés ou non. Comme je le disais hier,
on peut décider de se spécialiser dans les domaines qui ne sont pas trop touchés par ça parce que ça nécessite beaucoup de terminologie. Comme la médecine, c'est sûr que l'IA ne peut pas vraiment agir là parce que il y a des termes très pointus, des notions qui sont un peu très variées qu'il faut définir avant de pouvoir sortir tout de la terminologie là-dedans. Donc c'est un peu compliqué, on peut se focaliser dans ce domaine et puis prendre son travail mollo. Bonsoir, on travaille mollo et dans un domaine plus spécifique où on cherche le gros et on travaille à la largeur si on est capable 5 mots, 20 mots par jour. C'est un autre choix. L'intervention de l'humain est toujours nécessaire. Ça, on ne peut pas le dire. On va continuer à insister. L'humain, jusqu'aujourd'hui, doit intervenir dans cette démarche. Et c'est vraiment pour venir trouver, avec son expérience, des moyens de réadresser les problèmes que l'intelligence artificielle fait déjà du bon travail, mais nous, on est là pour cadrer pour que ce soit vraiment ce qu'il faut pour la société. Si les traducteurs ne s'imposent pas, contribuer au développement de cette technologie, les amateurs prendront notre place. Et c'est ce qui se passe jusqu'à l'heure. Nous devons suivre de près l'évolution de cette technologie, comme j'ai dit, être à l'affût, comprendre. Là, on est en train de comprendre parce que c'est sûr que c'est une notion que certains de nous, nous qui sommes dans cette salle, peut-être que c'est la première fois qu'on entend, on a entendu, mais on ne prêtait pas attention, mais c'est un domaine, c'est tellement sérieux que vraiment, il faut vraiment écouter, il faut vraiment chercher, faire de recherche sur ce thème-là. Connaître les outils qui intègrent cette technologie, et afin d'avoir l'ouvrage, donc afin d'avoir du travail à faire. Donc voilà un peu un résumé de ça. Et là, on va passer à parler de la technologie sans réserve. Oui, il faut qu'on parle de ça. On ne doit pas se cacher. Et Patient l'a si bien dit. Auparavant, il avait peur, mais à un moment donné, il s'est lancé. Oui, il y a ça fait partie de la traduction maintenant. Mais il faut aussi exposer vraiment les bienfaits de cette technologie et aussi notre rôle en tant que traducteur là-dedans. Il faut le dire à tout le monde. Voici, ça fait partie de la procédure. Est-ce que vous voulez traduire votre document de cette façon? Mais voici ce que vous devez vous attendre. Ça va être problématique, ça va être tel, et voici mon rôle. S'il accepte, c'est beau. Donc, pourquoi c'est dangereux pour les traducteurs, les traducteurs non expérimentés et les amateurs? Ça, c'est une question ouverte. On va en discuter. Je pense que on a un peu parlé de ça. Donc, s'il y a d'autres personnes dans la salle qui veulent parler par rapport à ce sujet, parlez-y. Il n'y a pas de note par rapport à ça. C'est juste pour nous de brainstorm. We have to brainstorm here to talk about this topic. If you have anything to add, we've already spoken about it. But if there's anybody that wants to talk about it again, who is the novice or the young translator, is it a dangerous practice to adopt the automatic translation when you have translated? So the floor is open. Oui, il y en a levé. Yes, Marceline. Okay, for me, I think that is a non-experienced translator should not be involved in like post-editing or machine translation because first, being a non-experienced translator, you have not understood, as we know, translation is all about understanding the terminology of a particular maybe domain. For example, if you're translating in the law domain or in the legal domain or the medical domain, you must be able to understand the different terminology used. So whereas machine translation don't have those terminologies. So for, like, as we always say, an amateur to go directly to machine translation, he will face that challenge. He will not understand the terminology used in translation. So which would maybe my limiting growing or from having more contracts. That's my own opinion. Hello? Yes, Marceline, are you through? Yes. I don't know whether everybody got me. We got you. Is there any other person who wants to intervene? If not, Eric, can I take the floor? Okay. Yes, Eric. Are you getting me? I don't know if I'm even... We're getting you.
Okay, I heard the intervention of Marceline. What I want to say is that young translator, experienced translator, for me, it is the procedure used. How do you come about post-editing the text? And I think yesterday's Ingrid asked you a question. She was wondering what to do. You master many languages. So how do you manage different contexts? I asked you that question yesterday. My stake is, I think that translation now is more of how you proceed. Translation is more of corporal. When you are conscious of the fact that when you have a text, you have a document to translate, and the first thing you do is to emerge in the culture, in the context, then there's no problem. Being an experienced or a young translator is just a procedure. If you are given a PE text to revise, to post-edit, but you go to the environment, to the context, you read, you familiarize with the diction there, and you carry the text, and everything will be okay. I think the debate on machine translation, on post-editing, and so on and so forth, for me, that's my opinion. It's not pertinent. We have nothing to do when technology wants to take over one or two aspects of our life. Technology will. People are thinking every day, and we must adjust to technology. I have an issue concerning technologies. Artificial intelligence, yes, but I think as translators, there is a serious aspect that we don't, at times we neglect, is because we most of the time focus on after. But we should think that, we should know that even technology, there is a process of creating the technology. I think of localization, and I have an idea, and most of the time the advice I give to students, translators, is there is an area, a very productive area to explore. It is localization. And we've heard time and again many Cameroonians creating softwares. In the process of creating software to involve translators. Translators can intervene. And there is a big market on software development. Where is the place of translator? How and when translator intervene in the process of software development? So I think that we should focus also or even more on the process of creating those technologies. That's where I think our friends from, our colleagues from Europe and other countries, other continents, that's where we don't even have a say, because they are taking over the whole thing and we are just there like, I think it is very, very rare to even see us talking about localization. Whereas there is a huge market which is not even explored. We are not even thinking of it. So when we talk of technology, it's more of the process leading to the creation of the technology, those technologies. That's where we have to intervene, and that's where I think money, and even that's where we have to think of. My advice is, especially student translators, all those who are entering the field of translation, should think of that. Why is it not possible for Cameroonians to be in your CV? Why is it not possible for you to be a software developer and translator? You spoke yesterday on entrepreneurship in translation. You said you encourage us to link the translation industry to other industries so that we can stand firm. So my advice is translation plus software development. That's where
there is an issue. That's where we have to fight so that we can attain our objectives and we can also smile, even as African translators. Thank you, Eric. Thank you. So Christelle had something to say, to add, and then we will conclude, go to the next step. There's one aspect that we need to handle very quickly, which is DeepL. Christelle, over to you. Thank you, Eric. Good evening, everyone. Thanks for your contribution concerning the machine translation subject. What I would like to say is that I believe anyone, be a beginner or experienced, can make use of machine translation. But now, it all depends on your level. If you think you are a good beginner, means you are a good translator, you are a good reviewer, then nothing should stop you venturing into it. Because you said it so well, technology has come to stay and we can't do anything about it. If we can't fight it, then let's arm ourselves to succeed with it. But now, if you think that you are not a good beginner, then look for ways to get more training in order to be a good translator, and then go now for machine translation. Why do I say so? Because I believe machine translation limits our creativity. I was privileged to experience the era without the DeepL and many successful translation engine, and to experience the present era. And I've come to realize that the fact that I've translated many years has helped me. And today, when I make use of machine translation, I don't go blindly. My experience helped me to produce better or quality translation. So that's what I can say for this subject. Thank you. Thank you very much. You can now put down your hand so we can continue. So this is one of the last aspects we have to handle. We've been hearing about DeepL, but I think most of us don't know at what level DeepL is. I think it's one of the best AI software so far, because the technology has really gone far. Now it depends on how you're using it. I'm coming to what is Marcel? Christelle just said. If the tools are developed in such a way that they can facilitate our work, and even the methodology of going about it is clear and understandable, then it can help even the beginner go in for that. But for the sake of not cheating the genius in him, we will say you have to patiently finish what you are doing as training so that you have the basics. Because one thing about it is one thing which is bad about it is if you start doing automatic translation, you become it weakens you. I don't know if it weakens you, but it stops you from working hard. And so all the things you like before you want to stress it now, I want to stress, I just want to finish with this thing and I just put it in the machine and then it gets to the real fact and then I just do work on it a bit and then it's done. So that's business. But now we have been using DeepL. How many of us have accounts in DeepL? That's another thing. We have a software that is showing us. Christelle, you have something to say? Yes, to answer your question, unfortunately, I tried getting an account, but it seems it's not supported in Africa, and I don't know why. Okay, is that what is happening? Any other person can confirm? Yeah, unfortunately, it's not supported in Africa, not yet so far. Even the how did I call it? Is it a plugin? Yeah. It's proving challenging. To have the key, there's something that they call, I've not been able to get it. Okay, good. So you have the opportunity to see how it the API key, yes. So you have the It's the API key. I was saying that I tried purchasing it to no avail. Okay, no problem. So you have the opportunity to see how it looks like now. This is a pro account I have with DeepL, because when you're translating from the surface, it doesn't give you the latitude to see how far DeepL can go.
And if you can get to that, then you see how enjoyable translation is for an experienced translator. So let's see, I'm in my account right here, and this is the DeepL profile. I don't know, this is Canadian dollars. Now, as a user, as a unique user, so all of us, most of us are here. I don't know if I can reduce the screen. Most of us are here. This is the free version, and what it does is simply enumerated here. Traduction des textes, oui. Traduction des fichiers, temps informel, déformel, glossaire, certains glossaires, pas tout. Et puis intégration des outils de PAO. Okay. Now we have the starter version. I'm using the starter version, but the other versions are just in terms of numbers and then the complexity. We'll see the difference. This is $8 per $9 per Canadian dollar per month, which I'm paying. So you have here the security. There's the security for data. So when you're translating on the free version, all the data you're inputting is not secure. If you're translating for a big company, just know that your data is being stolen somewhere, and it's not good for our work, for our ethics. So the information you have here is secure, like you see for all the 3 accounts. Text to be translated unlimited. Here there's a limit. I think more than 5,000 you cannot translate. Now you have also 10 megabytes of files per month. I see 5 per month that you have. Then this is the size. So the glossaries, it can support 1 to about 5,000 entries in a glossary. There's one glossary. What does it mean? It means that AI is built as a translator. If you have this account, you can create your glossary based on your experience. It's like filling in a memory in a memo queue and traduce. It's the same principle. Just like it's gone to another level where it is AI but integrated with your actions. Now, for a company, this one is a company account, they have up to 2,000 glossaries. It means what? It means that you can create a glossary for banking terms. You can create a glossary for whatever term you think of, and there will be many in your account. And whenever you're translating, you just need to choose one glossary, and whenever you're translating, the machine just suggests the terms that you have given him for your task. So that's the advantage. So we will do it practically here. I've shown you the 3 types of accounts that exist. And here is unique user. For a company like me, if I start having many people working for me, I'll be going for, let's say, a keep. So you decided that you have to pay for, if it's a team of 2 people, you need to pay here, so all of them use the same account. Now, if you are extremely a big company and you're actually going into deep AI, then you call yourself here a developer, and the system actually you are the one nourishing the system, and it becomes even more efficient. And those are the features. So it tells you here that security for security purposes, securing your data. Yeah, this is the free version here. So the free version is the one with for free. Yeah. So you have that. It's not the free version does not have all the security things. So the security comes for the 3 accounts that are payable. And I was trying to show you all of this glossaries. I was telling you that with my account, I have one glossary where I can put all the terms together. It's not the best. I can put about 5,000 entries within one glossary. But as somebody who translated a lot, is minimum. I was just trying to test the software, was doing some few jobs on it, so I bought that package. But what I really need is this package, which gives you 2,000 glossaries, and you can actually segment your terms in those glossaries. You are the one creating your glossaries. So you can bring, let's say, together terms in banking, and you create a glossary, a very big glossary, and you input it into DeepL. So whenever you're translating a banking text, you just activate the glossary related to the banking, and when you're doing your work, it suggests you the information that you gave for those terms to tally with the company's needs. So the other accounts I was mentioning to you, advanced ones, sometimes are used by companies. The other one is gives you space of about 20 megabytes per file that you can put in the system. So in a nutshell, that's the summary I was trying to show. Then I said, let's see practically how it works. And here's this is my account. This is why you see it's written Pro, because it's my account in DeepL. Now if I have to translate something or I want to revise something, I go into my account like the normal free one. Then this is what we see.
So let's say automatically from French to, let me say, merci de nous avoir parmi vous. Ici, par exemple. Okay. Now, generally in the free software, it also can give you, the good thing about DeepL, even in the free version, is that it can give you options to modify your translation and it will sound differently. Let's say I said thank you. It may be many times and it will adjust to the occurrence of words within that phrase. If you decide to change to Y, it will adjust. So you can dance like that. But now it's still more professional when you have an account because you have the glossary here. You activate your glossary, you get into the glossary, and you will even see the terms that I've been inputting in my account. For instance, when I've been translating, so I do input some few things. So if I activate this and I put in the text here, let's say attack. Let's say attack. It's in English. It will suggest automatically, normally, it's supposed to suggest automatically the version that was offense. I think it was in French or English, something like that. Let me check it again. But that's what it does normally. Say I have. So you see this is just a glossary of 5,000 entries. Imagine if you have 2,000. You can change, you can choose any one. Before I go to the translation, if you have a new term, let's say dance, you say dance is equal to your term, dance is equal to flow, just add simply, and it will recognize that French is dance, for instance, and English is flow. And whenever you're translating a text, a specific text or complex text that is specialized, and which means that in that sense, dance is equal to flow, it will automatically bring flow to the line with a different color. So you'll be able to say, okay, this is a term for this enterprise. That's what they use in their in-house because I've already programmed it. So it's like the memory which you use in other tools. So it's just simple to use. The good thing is that it takes into consideration glossaries that you adapt to it, and it can suggest you rephrasing, and you can go on and then see if it's better or not. If that's the usual way of saying it, you can now adjust before you even get out of this place. Before you get out of this place, you've already adjusted your work and you know that this is the right thing. Then you can take it up, and then after translating, you can revise and read it and have the flow. So is there any question? Because this is the last thing we are handling, and if there's anything we can talk about the Chat GPT, that will end the today's show. So before any question, I want to ask Ede how much time we have, so I'm sure we are on time. Oui, Eric, nous avons environ 20 minutes. Oui, je ne sais pas, il nous reste 20 minutes, je vais y aller très rapidement. Je voudrais juste intervenir par rapport au logiciel, aux applications, y compris DeepL. Et avec ton exposé d'hier, tu parlais de l'entrepreneuriat, mais il faudrait qu'on se regarde dans les yeux et qu'on reconnaisse que vraiment, ce serait peut-être un vœu pieux, le schéma que tu nous as déroulé sur l'entrepreneuriat en traduction. Il y a des problèmes graves, vraiment, qui minent notre profession. On n'en parle peut-être pas. C'est quand justement tu as commencé avec la présentation de DeepL que toutes ces difficultés me sont apparues. Alors, généralement, et d'ailleurs c'est un problème, et c'est une question qui est ouverte, qu'est-ce qu'on fait avec les logiciels en Afrique, au Cameroun? Nous devons reconnaître que le traducteur du Cameroun, la grande majorité, c'est pas tout le monde, nous en sommes encore aux versions d'essai qui deviennent des versions permanentes. Alors voilà, DeepL, c'est un peu comme une confession,
je n'ai pas, non seulement j'ai pas la version payante, mais je n'y ai même pas pensé. Donc, c'est un mauvais réflexe. Nous devrons, en tant que traducteurs évoluant dans notre contexte, nous devons vraiment enlever, c'est-à-dire réfléchir autrement. We should have a different mindset. We should know that translation is investing. We need to invest in order to gain something. And your presentation on DeepL, in fact, there is a glossary. I didn't even imagine that we could have all those facilities. It's the same thing with Trados. Many of us, we are still in the trial version. We stop there. We don't have a deep knowledge. We are not well informed on all the facilities we can enjoy. So it's just a call to be like more determined, including investing in order to truly embrace the concept of entrepreneurship in translation. That's what I wanted to say, Eric. Thank you. And just to let you know that there is a version, downloaded version for DeepL that you can put on the desktop and work with it. Let me show you how it works. Again. You can work offline even. This is DeepL. DeepL is here, somewhere around here. This is it. You can see, can you see my screen? Do you see my screen? C'est bon là maintenant. Ok. Voici donc DeepL qui est caché ici que j'ai téléchargé. Il est là. C'est pas forcément sur le web. Ok. Quand je clique là, il s'ouvre. Et il est connecté à mon compte pro. Je peux travailler ici sans avoir à avoir. Vous voyez? Dans la langue informelle, c'est même plus complexe. Je peux changer de la langue informelle à automatique formelle. Et ça va respecter ça. C'est là où le GPT entre en jeu aussi. Et les langues, c'est un peu ça. Donc, on peut enregistrer des fichiers, on peut traduire des fichiers entiers. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là avec DeepL. Hein. C'est un outil qui essaie de développer, on va se le dire là, c'est respecté partout dans le monde. C'est assez ça à un niveau aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, oui, hein? we will now jump into talking about GPT and then we close the chapter for today and we have a rest. So, who knows about Chat GPT or who has heard about it? Write me a 2,000-word essay on artificial intelligence. There you go. Welcome to this tutorial on how to use Chat GPT, the revolutionary AI chatbot created by OpenAI. This state-of-the-art artificial intelligence allows you to generate conversational text to any questions you might have. It can even code for you. In this video, I'll be showing you how to set up an account and how to use it, because there's two different interfaces that you can actually use. For now, the AI chatbot is completely free, but if I check my usage page, I can see that every request costs me around 2 to 4 cents. So in the future, this will be paid, but for now, you can use it completely for free. But only time will show how much it will exactly cost. Alright, it's time to get you set up so you can use this revolutionary technology for your own benefit. For the very first step, you'll open your browser and type in chat.openai.com. You can also just click the link in the description below. Then in order to use it, you'll need an account with OpenAI, the company behind this. So simply click sign up and say create an OpenAI account. Here you fill out a new email, pick a password, and after verifying your email and the phone that connects with your account, you're ready to go. And now if you log in at chat.openai.com, you will be faced with this interface. And this is the basic interface, and now you can start asking it questions. But I want to show you another way to access this, because this is the user-friendly way, but you can also go to the playground over at beta.openai.com/playground. And in the playground, we get more customization options, so you can actually pick the AI model that they trained here. And while the DaVinci 003 is the newest one that is also used in this user-friendly interface, you can pick other ones in order to learn more about the technology. Most of the time, DaVinci will be the best one, but it's just interesting to see some of these options here. For example, now you can go ahead and lift the maximum length of the character. So if you're trying to write an essay, this is a great way to control the length. And while you could just use this and say, write me a 2,000-word essay on artificial intelligence. There you go.
Some of these manual controls can be useful, and here's the killer feature that I'll end this with. You can load these presets, okay? And these presets can be a fantastic starter point to explore the chat. If you want even more inspiration, you can go to beta.openai.com/examples, and then you can see an even wider range of examples what to use this for, like this movie title to emoji transformer. I went through this page and created a video on the most useful ones right here, and I hope this video helped you out. I'll see you soon. Voilà. C'est un sujet qui vraiment ChatGPT. Donc GPT pour Generative Pre-trained Transformer. Donc un transformateur génératif préformé. Donc en réalité, c'est un outil qui se nourrit du contenu tu as parlé d'intelligence tout à l'heure, qui se nourrit de contenu disponible dans tous les secteurs d'activité, et c'est pourquoi il est conçu pour associer des éléments qui traitent à peu près de la même thématique, mais d'une manière unique, atypique, pour se démarquer. C'est vraiment un niveau d'apprentissage neuronal naturel qui a de quoi inquiéter. Et donc, moi, ce qui m'a particulièrement marqué avec Chat GPT, c'est que, comme tu le dis si bien, ce n'est pas conçu pour de la traduction à l'origine. Parce que quand on voit les gars qui sont à l'origine du projet, il y a Elon Musk, que nous connaissons tous, qui est devenu le nouveau boss de Twitter et qui a également Tesla. Cela n'a pas été conçu pour la traduction à la base. Mais le problème, c'est que tout ce qui se rapporte à l'intelligence artificielle touche à tous les secteurs, y compris le secteur de la traduction. Et il ne faut pas s'étonner qu'à un certain moment, ChatGPT développe une plateforme, un peu comme Amazon. Amazon a ATMS, qui a dossé sur même source. Et Amazon est d'ailleurs aussi, Jeff Bezos avec son Amazon est d'ailleurs aussi, on va dire, actionnaire dans ce projet de développement de ChatGPT, ce projet n'a pas encore livré tous ses secrets, parce qu'ils disent qu'ils ont mis à peu près $1 milliard, dont ils n'ont même pas encore utilisé 30% pour le développement. Donc, en réalité, le développement en est si on s'en tient à la dépense, en est à peu près 30% de sa livraison. Donc, d'ici que ça atteigne les 100% de livraison, on imagine bien ce qu'ils seront capables d'imaginer en évoluant, ce qu'ils vont certainement intégrer. Et donc, c'est pourquoi nous, traducteurs, nous avons intérêt à comprendre comment fonctionnent ces outils-là, à suivre de près leur développement et à réfléchir aux voies et moyens d'anticiper ce qui pourrait se présenter comme un obstacle. Parce que tu l'as si bien dit aussi, Eric, je crois que c'est aussi ton expertise en informatique qui t'a fait le dire. La technologie, on ne la boude pas. On ne la boude pas. On s'arrime. Parce que quand elle est lancée, elle ne s'arrête pas en chemin. C'est à nous de nous adapter ou de disparaître. Donc, on a intérêt à comprendre comment ChatGPT évolue, suivre l'actualité de près et voir en quoi est-ce que cela va avoir de l'impact. Donc, ne soyons pas surpris que ChatGPT développe une base de données liée à la traduction qui va désormais se nourrir peut-être de DeepL, qui se nourrit même de ATMS, qui se nourrit de plein d'autres, de Microsoft Translator, et que maintenant ça devienne peut-être la plateforme de traduction de référence. Donc, suivons ça de près et ça va aussi nous permettre de nous vendre, de mieux nous vendre. Par exemple, si ça devient un outil de traduction, un outil de la traduction, il serait bien d'en maîtriser les rouages pour signaler à un client qu'on sait censé aussi servir à nous mettre en avant. Si, par exemple, un traducteur ou deux traducteurs postulent,